డే 4 ఆఫ్ మేఘాలయ. అండ్ ఈరోజు 4th డే అనమాట. అండ్ మార్నింగే ఇక్కడ ఫుల్ వర్షం ఉంది. అండ్ నిన్న డే 3 మ్యాక్సిమం జర్నీతోనే కవర్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను అరౌండ్ 8 o'clock స్టార్ట్ అవుతున్నాను నేను మొత్తం. అండ్ చూద్దాం ఎంతవరకు కవర్ చేయగలను. సో వర్షం కూడా ఫుల్గా పడుతుంది, దాంట్లోనే బైక్ రైడ్ చేయాలి, దాంతోపాటు వీడియో కూడా రికార్డ్ చేయాలి. బట్ వచ్చే రూట్లో ఎంత ఫాగ్ ఉందంటే అసలు రోడ్ అస్సలు కనబడదు అనమాట. మీరు జస్ట్ 10 meters లేదా 20 meters అంతే కనబడుతుంది. అంటే మీరు ఎంత ఉన్నారో మీ చుట్టుపక్కల సరౌండ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మాత్రం మీకు కనబడుతుంది. రిమైనింగ్ ముందు దారి ఏముంది, లెఫ్ట్ రైట్ అనేది ఏది కనబడదు, అంత ఫాగ్తో ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు, నేను బ్యాక్ కెమెరా ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. ఎంత ఫాగ్ ఉందంటే మీకు కనబడుతుంది. ఇది యాక్చువల్లీ ఇది విలేజ్ కాబట్టి మనకు కొంచెం ఇవన్నీ కనబడుతున్నాయి. లేదు అంటే ఇటు సైడ్ వచ్చేసినా ఉంటే చూడండి, కనిపిస్తుందా ఇంత ఫాగ్. ఈ రూట్లో నుంచి మనం వెళ్ళాలన్నమాట, అంత ఫాగ్ ఉంటుంది. సో రైనీ సీజన్లో అయితే ఈ హిల్ స్టేషన్లో చాలా వరకు ఫాగ్ ఉంటుంది. బట్ నేను ఇది కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనకు ఫాల్స్ అలానే దొరుకుతాయి. బట్ ఈ రేంజ్లో ఫాగ్ అనేది నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంది. అసలు నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఇట్లాంటి ప్లేస్కి వస్తా అని చెప్పేసి. నా కళ నేనే నమ్మలేకపోతున్నా. ఎంత బాగుంది అంటే అసలు మాటలో చెప్పలేము. ఒకసారి వ్యూ చూడండి, మైండ్ బ్లోయింగ్ అన్నమాట. గాయ్స్, ఇప్పుడే మేము కిమ్డ్రన్ ఫాల్స్కి వచ్చాను. ఇప్పుడు చూడండి వ్యూ ఎలా ఉంటుందో.
ఉంటుందో అలా ఉంది నా ఫీలింగ్. హే గాయ్స్, ఇప్పుడు నేను 7 సిస్టర్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర ఉన్నాను. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది అండ్ సౌండ్ కూడా వినిపిస్తుంది. కానీ లిటరలీ ఫాగ్ ఉండడం వల్ల ఏం కనబడడం లేదు. అండ్ ఇది 7 సిస్టర్స్ వాటర్ ఫాల్ అని ఎందుకంటారు అంటే 7 వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయని కాదు, ఇక్కడ 7 స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సైడు మనకు ఈస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా సైడు, సో ఆ స్టేట్స్కి రిప్రజెంటేటివ్గా ఇక్కడ 7 సిస్టర్ వాటర్ ఫాల్స్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట. కానీ చాలామంది ఏమంటారు, ఇది 7 వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 7 సిస్టర్ వాటర్ ఫాల్స్ అని చెప్పేసి అంటారు. బట్ నార్మల్ టైంలో కొన్నిసార్లు ఇది 7 కాదు 14 కూడా అవుతాయి అనమాట. 7, 8, 9, 10, 11, 12 అలా ఎన్ని కావాలంటే అన్నీ అవుతాయి. సో 7 సిస్టరు అంటే 7 వాటర్ ఫాల్స్ అయితే కాదు, సో 7 స్టేట్స్ రిప్రజెంటేటివ్ చేస్తూ ఈ వాటర్ ఫాల్స్కి పేరు పెట్టారంట. గైస్, ఇప్పుడైతే మీ అమ్మ కేవ్కి వచ్చాను. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఎంట్రీ ఒక వే ఉంటుంది, ఎగ్జిట్ ఒక వే ఉంటుంది. సో మనకు టికెట్ ఛార్జెస్ వచ్చేసి పర్ అడల్ట్ వచ్చేసి 30 రూపీస్ తీసుకుంటారు. అండ్ ఈవెన్ పార్కింగ్ అనేది బైక్ అయితే 10 రూపీస్, కార్కి అయితే 30 రూపీస్ తీసుకుంటారు. ఇంకా డిపెండ్స్ ఆన్ వెహికల్స్ అనమాట. బాగుంది, అంటే ఒకసారి విజిట్ చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా. ఇది నియర్ బై అనమాట, చిరపుంజీలో. Village which we can see is a double decker, and that is the rainbow fall.
టోటల్ 3500 స్టెప్స్ ఎక్కాల. हाँ 74 है एज आपका. ग्रेट. कमान अंकल कमान. आओ आराम से आओ.